Hello everyone, Namaste, Adab, welcome back to my channel Fabsana. Wish you all a very happy and prosperous new year. ఈ న్యూ ఇయర్లో మనందరికీ హ్యాపీనెస్ రావాలి అని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో వచ్చేసి మేము 31st డిసెంబర్ నైట్ ఎంజాయ్ చేసిన పార్టీ అండి. ఇది వ్లాగ్ లాగా పెడుతున్నాను. సో ఈసారి మేము ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళాలనుకోలేదు. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ ఇంట్లోనే చేద్దామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకున్నాము. సో మా కజిన్స్, మా ఆంట్స్, పిల్లలు అందరం కలిసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. సో మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ రెసిపీస్ కూడా చాలా రెసిపీస్, మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ చేసుకున్నామండి. అవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నాము. అవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ మేము ఏమేమి గేమ్స్ ఆడాము, ఎలా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసాము, అవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఐ హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ వ్లాగ్ వెరీ మచ్. పార్టీ ప్రిపరేషన్స్ చూద్దాం రండి. ఇక్కడ చూడండి, మా మున్ని స్టార్టర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుందన్నమాట. హాయ్ మున్ని. హాయ్ బాబీ. వావ్, సలాడ్లో ఫస్ట్ మా మున్ని क्या है? पनीर टिक्का. పన్నీర్ టిక్కా విత్ 3 కలర్స్ క్యాప్సికమ్తో చేస్తుంది. సూపర్గా ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఆ సలాడ్స్ ఆర్ రెడీ. అండ్ మా నెక్స్ట్ స్టార్టర్ వచ్చేసి లూజ్ ప్రాన్స్ అనమాట. మా మున్ని అయితే ఈరోజు చేసిన రెసిపీస్ అన్నీ క్రెడిట్ గోస్ టు మున్ని ఓన్లీ. తను చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంట్లో. అన్ని రెసిపీస్ చాలా టేస్టీగా కూడా చేస్తుందండి. సో ఈరోజు చేసిన రెసిపీస్ అన్నీ కూడా క్రెడిట్ గోస్ టు మున్ని. అఫ్కోర్స్ మా ఆంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అనుకోండి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది. అయితే ఇక్కడ లూజ్ ప్రాన్స్ చేస్తుంది. దాంట్లో కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసి ఒక ఎగ్ కూడా యాడ్ చేసింది. ఇది ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేస్తుందంట. చూద్దాం. ప్రాన్స్ అయితే చాలా టేస్టీగా క్రంచీగా ఉన్నాయండి. నిజంగా పెద్ద ప్రాన్స్ కాబట్టి క్రంచీనెస్ చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ మా పన్నీర్ టిక్కా కూడా రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా బాగా డెకరేట్ చేసింది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ సలాడ్ డెకరేషన్ చేస్తుంది. మా మున్నీకి అయితే సలాడ్ డెకరేషన్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పచ్చు. సో ఫస్ట్ మేమేమనుకున్నామంటే స్టార్టర్స్ తినేసి తర్వాత మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఆ తర్వాత డిన్నర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మేము స్టార్టర్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. మేము కూడా మున్నీకి కొంచెం హెల్ప్ చేసాము. అండ్ డీప్ ఫ్రై చేసేసి తీసేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ప్రాన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ ఫిష్ అండి. ఇది సాల్మన్ ఫిష్, చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఫ్లవర్స్తో, దియాస్తో కొంచెం డెకరేషన్ అయితే చేసుకున్నాము. జస్ట్ ఆ ఎంబియన్స్ క్రియేట్ చేద్దామని, రెస్టారెంట్ ఎంబియన్స్ లాగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాం సింపుల్గా. ఇక్కడైతే మా స్టార్టర్స్ రెడీ అయిపోయినాయండి. మేము టేబుల్ మీద అరేంజ్ చేసేసాం దాన్ని. ఇంకా ఇప్పుడు పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ కలిసి ఇంకా తినేసామన్నమాట. అన్నీ 1 by 1 అందరం లాగించేసాము. అండ్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఆ న్యూ ఇయర్ పార్టీ కదా, అందుకని ఫాస్ట్గా పిల్లలు అయితే ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారనమాట. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ స్నాక్స్. దీని తర్వాత మేము మంచి మంచి గేమ్స్ అయితే ఆడామండి. సో ఇలాంటి మంచి మంచి ఫన్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఉండండి. మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గెట్ టుగెదర్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మేము డంషల్ ఆర్ట్స్ ఆడామన్నమాట. కానీ అది మా ఎంజాయ్మెంట్లో నేను రికార్డ్ చేయలేదు. బట్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే రికార్డ్ చేసాము. అవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. బట్ కాపీరైట్ ఇష్యూ వస్తుందని చెప్పేసి నేను మ్యూజిక్ అయితే మ్యూట్ చేశానండి.
ఏమైతే సాంగ్స్ మేము పర్ఫామ్ చేసామో అది మ్యూట్ చేసాము. హోప్ మీకు ఆ స్టెప్స్ చూసి ఆ సాంగ్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ నేను వేరే మ్యూజిక్ అయితే యాడ్ చేశాను. సో లెట్స్ చెక్అవుట్. సో వీ ఎంజాయ్డ్ అవర్ స్టార్టర్స్. ఇప్పుడు కూర్చున్నాం అనమాట, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పొజిషన్లో కూర్చొని రిలాక్స్ అవుతున్నాం ఫర్ సమ్ టైమ్. హౌసీ స్టార్ట్ చేసేసాము, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట. డాన్స్ చేద్దామా లేదా డంషిల్ ఆట ఆడదామా అని చూస్తున్నాము. సో వీఆర్ రిలాక్సింగ్, టేకింగ్ ఎ బ్రేక్. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద న్యూ ఇయర్. 12 ఎప్పుడు అవుద్దా అని చూస్తున్నాం అనమాట. కానీ మాటల్లో అసలు చాలా తొందరగానే 12 o'clock అయిపోయిందండి. ఇలా ఫ్యామిలీ ఫన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పిల్లల్ని కూడా మనతో పాటు ఎంగేజ్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళు మొబైల్కి అడిక్ట్ అవ్వకుండా చక్కగా మనతో పాటు ఆడతారనమాట. సో వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ఫన్ దట్ డే. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. We've been making magic, and sometimes I get nervous but too good to believe. I don't know how it happened, but baby I'm ecstatic that you're sticking with me. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. To come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do.
బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సీ యూ అగైన్ విత్ వన్ మోర్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.